This is NTV. Ahlan wa sahlan mtazamaji, natumai ubuheri wa afya. Tumekuandalia taarifa kemkem kwenye NTV Jioni, lakini kwanza tupate vipasho. The stamps, the seals, which were arranged to have been actually put by legitimate people, they are all fake, they are all fraud. So if you're already in possession of such a document, so isn't it? What evidence would we be really speaking about? Washukiwa zaidi wa sakata ya zabuni hewa ya vifaa vya jeshi kukamatwa, asema mkuu wa DCI George Kinoti. My first task on that desk will be dealing with this issue of coronavirus. Waziri mteule wa afya aliyesailiwa bungeni asema kibarua chake cha kwanza kitakuwa kuzuia virusi vya corona Kenya. Addressing the young persons, we have a challenge, and we are working towards to see how do we work around this group. Na maambukizi mapya ya virusi vya HIV yapungua kwa kiasi kikubwa katika miaka 6 iliyopita. Mbashara kutoka jumba la Nation. Hii ni NTV Jioni na Nuru AbdulAziz. Karibu sana mtazamaji, shukran sana kwa kuchagua kuwa nasi. Mwenzetu wa ishara ni David Agondoa. Tukianza taarifa zetu, mkurugenzi wa idara ya upelelezi wa jinai George Kinoti amesema kuna ushahidi dhabiti dhidi ya washukiwa wa kashfa ya utapeli unaohusisha zabuni ya takriban shilingi bilioni 40 ya vifaa vya jeshi. Kufikia sasa washukiwa ni 6, akiwemo waziri wa zamani wa michezo Rashid Echesa. Wakati huo afisa wa polisi aliyetakiwa kuandika taarifa DCI amepatikana ameuawa. Afisa huyo aliyekuwa akihudumu katika ofisi ya naibu wa rais ameonekana na jeraha la risasi kichwani. Zainab Ismail ana maelezo zaidi. Wapelelezi kutoka idara ya DCI waliwakamata wakurugenzi wa kampuni ya Pizzle Jumatano jioni kwa madai ya kuhusika na ulaghai wa zabuni ya vifaa vya jeshi. Wakurugenzi hao kwa majina Crispino Duor Odipo na Dorin Naomi Ratemo wanaaminika kupokea shilingi milioni 11.5 kama malipo kwa niaba ya washukiwa waliokamatwa. What we can see, the stamps, the seals, which were arranged to have been actually put by legitimate people, they are all fake, they are all fraud. So if you're already in possession of such a document, isn't it? What evidence would we be really speaking about? Some of these things we just make it just for the mitigation and to gain sympathy. They are direct, straightforward cases. Kinoti aliyeongea akiwa Mombasa amesema kuwa kuna taarifa zaidi ambazo zitasaidia kuwakamata washukiwa wengine. People to a tune of more than 10. Let me say more than 10. Those already we are interviewing, and we intend to interview more and more. And what I can say, we are expecting more arrests and actually more revelation. Aliyekuwa waziri wa michezo Rashid Echesa pamoja na washukiwa wengine 3, Daniel Otieno Omondi, Clifford Okoth Onyango na Kennedy Oyo, walishtakiwa Jumatatu asubuhi na waliachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni 1 kila mmoja. Zainab Ismail, NTV. Wakati huo mkurugenzi wa DCI George Kinoti amesema uchunguzi wa ufisadi katika mamlaka ya bandari KPA umekamilika na wakati wowote baadhi ya watuhumiwa watakamatwa na kufikishwa mahakamani. Kinoti pia amesema faili hiyo imefikishwa kwa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma. Kenya Port Authority is one of the most supposedly most lucrative
government corporation which is supposed to generate money for Kenyans. And one thing we know, there have been a lot of problems as far as corruption is concerned. It's nothing like talking about the one corrupt. It's theft, pure. I mean, stealing of public money. And we have investigated several cases, and there are those already which are in court, and there are those already we are anticipating that for the approval of the DPP for the criminals to be taken to court. Na serikali sasa inasema haipingi kurudishwa kwa wanafunzi wa Kenya walioko Wuhan, China, ila hatua hiyo inapaswa kuzingatia faida na hatari zinazohusiana nayo. Msemaji wa serikali Kanali Cyrus Oguna amesema hayo huku waziri mteule wa afya Mutahi Kagwe akisema kuwa kibarua chake cha kwanza akishaidhinishwa ni kuzuia virusi vya korona hapa nchini. Saa kadhaa baada ya kilio cha umma na ombi la wazazi wa wanafunzi walioko Wuhan, China, serikali imechukua hatua. Yesterday, the Ministry of Foreign Affairs released Kenya shillings 1.3 million to be distributed to the 100 students plus the acrobats in China for their upkeep. Further, the People's Republic of China also donated $5,000 worth of provisions. Ingawa msaada huo utawapa afueni wanafunzi, matumaini ya kuhamishwa na kurudishwa nyumbani yangali finyu. Serikali imesema inahofia hatari inayohusiana na mpango huo. Through that movement, the potential of any of them getting infected cannot be ruled out. Right? Now, if one of them gets infected, the possibility that the other 100 or so will get infected again cannot be ruled out. Wakati huo huo, serikali imesema imejiandaa vilivyo kuzuia virusi kufika Kenya, lakini endapo hilo litatokea, serikali inasisitiza iko tayari kukabiliana na hali hiyo. All measures have been put in place to ensure that we are in control and we are in a good place. There is no point to panic. There is no need to worry. As government and as a country, we are on top of this. Huenda hiyo ni hali iliyoko sasa, kwani waziri mteule wa afya anakiri kuwa hali ilikuwa tofauti miezi miwili iliyopita. I don't know how many of you walked through the airport when this thing started. And I know you noticed there was very little surveillance as you walked through the airport. One of the reasons that this was the case is because there were only two thermal detectors in the airport. Now we are lucky that we have got at least 6, and thanks Safaricom has bought 4. For the government. Viwanja vya ndege ni miongoni mwa maeneo 34 ya kuingia Kenya, na sasa serikali imeimarisha uangalizi na uwasilishaji wa vifaa vya kusaidia kufuatilia na kuzuia virusi kuingia Kenya. Waziri mteule Mutahi Kagwe amesema ataimarisha juhudi hizo pindi atakapoingia rasmi jumba la afya. My first task on that desk will be dealing with this issue of coronavirus and making the necessary changes and the necessary infusion in order for us to be safe, because we must presume and we must assume it is not a question of if we are going to have this disease in our country. It may very, very well be a question of when. Brenda Wanga, NTV. For this job is his personal. Na tukiangazia swala la elimu, katibu mkuu wa chama cha walimu NAT na wabunge kutoka maeneo ya kaskazini mwa nchi wanataka masomo yasitishwe katika shule zote zilizoko maeneo hayo hadi kila darasa katika kila shule lipate mwalimu. Mbali na hayo, wanataka tume ya kuajiri walimu TSC isitishe mipango ya kuajiri walimu ambao si wazao wa kaskazini mashariki. Sharon Baranga na taarifa hiyo. The only teacher who decided to stay in Posicha Primary School in Wajir North has been called to come to pick his transfer letter to Kiambu County. You get it? Posicha is 420 kilometers from the border of Somalia. And the only teacher who decided to stay has been called. Kuhamishwa kwa walimu ambao sio wazawa wa kaskazini mashariki kunaendelea kuzua hisia kali kutoka kwa baadhi ya viongozi. Sasa wameamua kuwa masomo hayataendelea hadi pale shule zote zitakuwa na walimu. The exodus of teachers from northern Kenya is a creation of TSC. In fact, the issue of insecurity is secondary.
what is happening is a forced transfer in my constituency, like their constituency. For example, more than 10 teachers have called me, questioning the rationale of transferring them. Viongozi wanapendekeza wanafunzi kutoka maeneo hayo waliosomea ualimu waandikwe kazi ili kutatua shida za mara kwa mara za walimu kuondolewa. Ni lazima kuna kitu ambaye inaenda mbaya. Tunaambiwa tume ya kuajiri walimu hawasiliani na Wizara ya Elimu. Tunaambiwa hawataki kusikia mambo ya Wizara ya Usalama. Tunaambiwa hawataki kusikia maneno ya Wizara ya Ulinzi. Kwa hivyo ni tume ya aina gani hiyo? Viongozi kutoka sehemu ya kaskazini mashariki mwa nchi wanataka suluhu kutoka kwa tume ya kuajiri walimu TSC baada ya kuwahamisha maelfu ya walimu kutoka eneo hilo. Kwa sasa masomo katika eneo hilo imekwama. The buck stops now at the government of Kenya. TSC has demonstrated that it is incapable, it cannot run the affairs of teacher management in this country, particularly the individuals on management. And we cannot be on crisis mode all through. What you have witnessed in town today are child games of Nancy Macharia, Lydia Nzomo, using Kupet to try to defend themselves. We shall strip them naked and expose them in the coming days, even as we meet on Tuesday. We shall hold all public officers accountable in this country. Wakati huo huo, kulikuwa na mkutano wa dharura uliofanywa katika kaunti ya Mandera kwa ajili ya hali ya elimu kaskazini mashariki mwa nchi. Jumanne ijayo, waziri wa elimu Profesa George Magoha, afisa mkuu mtendaji wa TSC Nancy Macharia na inspekta mkuu wa polisi Hilary Mutyambai wanatarajiwa kufika mbele ya kamati ya bunge kujibu maswali kuhusiana na mustakabali wa elimu kaskazini mashariki. Sharon Baranga, NTV. Bali na hayo, eneo la Pwani bado lina mizizi ya ulanguzi na utumizi wa dawa za kulevya. Vyombo vya usalama ambavyo vinajitahidi kukabiliana na uhalifu huu vinashirikiana na mataifa ya kigeni. Kwa sasa kituo cha kushughulikia magendo na ulanguzi wa binadamu kimezinduliwa Mombasa, huku ikitarajiwa kwamba kituo hicho kitatumika katika kufaulisha vita dhidi ya mihadarati. Kevin Mutai anaarifu zaidi. Kitengo cha kukabiliana na ulanguzi wa binadamu na dhulma dhidi ya watoto kimezinduliwa leo hapa Mombasa, na kitakuwa na maafisa wa polisi ambao watakuwa wakishirikiana na idara tofauti za usalama ili kukabiliana na biashara hiyo haramu. Mkurugenzi wa idara ya upelelezi George Kinoti amesema kwamba vifaa ambavyo vimetolewa na serikali ya Uingereza kupitia ubalozi wake humu nchini vitasaidia pakubwa katika kuwatia mbaroni wahusika wote. We have people who are demonic. Other than greed for money on some other fund, what they do to our children is unimaginable. It is crucial that those responsible are held to account. Working together to support Kenya's children and the most vulnerable is hugely important, and I'm sure that this new unit will be able to make a real difference protecting some of Kenya's most vulnerable citizens. DCI imedokezea kwamba kuna baadhi ya makao ya watoto yatima ambayo yanachunguzwa kutokana na tuhuma za kushiriki katika biashara ya ulanguzi wa binadamu na uuzaji wa sehemu za mwili. Pwani ya Kenya imetajwa kuwa eneo ambalo wenyeji hawatoi ripoti kuhusu visa hivyo. Even those are very children whom we have stormed quite a number of them, where other than taking care of these children, it became some kind of business center to trade with our children. Human trafficking for the purpose of sexual exploitation and organ removal represents a multi-million-dollar industry in the region, in the 13 countries that we are talking about $348 million per year. Kituo hiki pia kitatumika katika kuendeleza vita dhidi ya dawa za kulevya katika eneo la Pwani. We have 240 tons of heroin coming to the coast. Not only to Kenya, but to the entire coast, through the Indian Ocean. And the cases of human trafficking linked to transnational organized crime funded by heroin have increased 1,200% in the last 28 months. So we have a problem there. Kevin Mutai, NTV, Mombasa.
Na visa vya maambukizi mapya ya virusi vya HIV vimepungua sasa katika kipindi cha miaka 6 kutoka 160,000 hadi 36,000, huku idadi kubwa wanaoishi na virusi hivyo wakitumia dawa za kupunguza makali. Hayo ni kwa mujibu wa takwimu za shirika la Kenfia zilizozinduliwa leo na Wizara ya Afya kupitia idara ya NASCO. Ripoti hiyo iliyozinduliwa leo imeonyesha kuwa Kenya imepiga hatua kubwa katika kupunguza maambukizi mapya ya virusi vya HIV. Kupitia takwimu ya Kenfia mwaka 2018, Kenya sasa imeorodheshwa katika nafasi ya 5 ulimwenguni katika maambukizi ya virusi kutoka taifa la 4 ulimwenguni. And the participants were around between 15 to 0 to 64, that's 4,610 in the whole country. Wakati huo huo, kaunti ya Homa Bay ndio yenye idadi ya juu zaidi ya virusi vya HIV nchini, huku kaunti ya Garissa ikirekodi idadi ya chini zaidi. Kaunti 5 zilikuwa na asilimia zaidi ya 9 ya visa vipya vya maambukizi ya virusi vya HIV. Kaunti hizo ni pamoja na Homa Bay, Kisumu, Siaya, Migori na Busia. Aidha, visa vipya vya virusi hivi viliripotiwa miongoni mwa vijana, huku serikali ikidokeza kuwa itajitahidi kuweka mikakati zaidi ya kuzuia na kupunguza idadi ya maambukizi miongoni mwa vijana nchini. Adolescent and young persons, we have a challenge and we are working towards to see how do we work around this group to ensure that they know their status as the first 90, put them in treatment and as well achieve the virus suppression. Now note that Vilevile ripoti hiyo imeonyesha kuwa idadi ya maambukizi miongoni mwa wanawake ni 6.6%, huku wanaume ikiwa 3.1%. Kadhalika, idadi ya wanawake ni mara 3 zaidi kuliko wanaume kati ya umri wa miaka 20 na 34. Aidha, ilibainika kuwa wanaume hawajitokezi kujua hali yao ya virusi ikilinganishwa na wanawake. Ripoti rasmi inatarajiwa kuzinduliwa miezi kadhaa ijayo. Somolo, NTV, Nairobi. Na tukielekea kaunti ya Busia, serikali imeeleza kuwa ina uwezo wa kudhibiti uvamizi wa nzige ambao umekumba takriban kaunti 20. Huku hayo yakijiri, baraza la wazee la Wabukusu kutoka Bungoma linataka kuhusishwa na serikali katika kupambana na nzige hao. Na mtazamaji, tutapata taarifa hiyo baadaye. Na tukisonga mbele, wakazi wa kijiji cha Tegeyate ni bunge la Mosop, kaunti ya Nandi, wametamaushwa na kijana mmoja kutimiza tishio lake la kujitoa uhai. Na kama anavyoarifu Lois Ongui, kijana huyo aliyefahamika kama Dennis Kipiego alikuwa na mzozo wa kinyumbani na mkewe kabla ya kuweka tangazo la kujiua katika mtandao wa kijamii. Jumatatu tarehe 17 mwezi huu, katika mtandao wa Facebook, Dennis Kipiego alitangaza kuwa atajiua. Wengi walimpuuza wakidai kuwa ni vitisho tu, lakini saa chache baadaye Dennis alijitia kitanzi katika eneo hili la kanisa. Sasa nikamuuliza, na umeangalia kama amejua? Akaniambia ako hapo saa hiyo na mjamaa ananing'inia kwa mti. Kulingana na chifu wa hapa, Dennis Kipiego alikuwa amempiga na kumjeruhi mkewe Zedi Chepchirchir kabla ya kujitia kitanzi. Familia inasema wawili hao waligombana hivi majuzi, huku kila mmoja akimdhania mwenzake kuwa ana uhusiano wa nje ya ndoa. Mimi naona kwa hii area yangu imeanza kuchipuka. Unakuta sasa hii makesi mingi ni ya familia. Familia, mzee wa mitaa na hata chifu walijaribu kutatua ugomvi huo Jumatatu mchana, na juhudi zao zilionekana kufua dafu pale Dennis na mkewe Zedi waliposameheana hadharani. Hata hivyo, usiku ulipoingia, ugomvi ulianza upya. Mke aliachwa majeruhi. As a family, we really saw the post the day after. That is after he had actually taken away his life. Huku mipango ya mazishi ikiendelea, mti aliyoutumia Dennis kujinyonga umeng'olewa kulingana na mila za jamii ya Kalenjin. Hatua hiyo itazuia mikosi zaidi. Mkewe marehemu anaendelea kuuguza hospitalini. Lois Wangoi, NTV, katika kaunti ya Nandi.
Na taarifa hiyo ya Lois Ongoo inatufikisha awamu yetu ya kwanza ya NTV Jioni, lakini kabla ya hapo Lumasa Jackson anasema shida tunaambiwa washukiwa ni wengi na wakifikishwa kotini wanaachiliwa kwa mamilioni ya pesa, wanakaa huru na kuharibu ushahidi. Na mtazamaji, nitarejea na taarifa zaidi, tulia papo hapo. Ukeketaji ni mojawapo ya dhulma ya kijinsia dhidi ya wanawake na wasichana. Kwa miaka mingi, wasichana na wanawake wameathiriwa na madhara ya ukeketaji. Kulingana na takwimu za UNICEF, zaidi ya wasichana na wanawake milioni 200 wanaoishi ulimwenguni leo wamekeketwa na milioni 9.3 wamekeketwa nchini Kenya. Vilevile, wengine milioni 3 wamo katika hatari ya kukeketwa kila mwaka. Rais Uhuru Kenyatta amejitolea kukomesha ukeketaji nchini Kenya ifikiapo mwaka wa 2022. Hivyo basi ni jukumu la kila Mkenya kukomesha ukeketaji katika jamii, vijijini na kaunti zetu. Kukomesha ukeketaji ni jukumu langu, jukumu lako na jukumu letu. Ujumbe huu umeletwa kwako na Anti-FGM Board kwa ushirikiano na UNICEF. First time ever from Downy. Its new formula boosts freshness, releasing perfume bubbles that burst with every move, giving me better freshness than a detergent on its own, so that my son and I are always ready for celebration. There's no laundry without Downy. Oya ni aje, mimi Jonte Fresh. Mimi ndio nimetambulika hii Gikomba yote sekta ya manguo. Jumio transform nguo ordinary za mtush zenye ziuka mna hii harufu ya bail into the freshest igi kosi yote. Siri ni hii Ariel mpya ya pink. Na kushow mtush zinang'ara kung'ara kushinda kamera. So clean, so fresh. Ma customer unaisana na hii story. Ninatumia Ariel touch of Downy mpya tu. Smiles are one of the most important things we have. In Kenya, 1 in 2 children still suffer from cavities. Pepsodent with maximum cavity protection repairs tiny holes before they become cavities. Because every smile matters. Je, maumivu ya kichwa na kukosesha amani? Kaluma Strong hutuliza maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili na hata huondoa joto jingi mwilini. Kaluma Strong ina aspirin kama kiungo. Maumivu yakizidi, muone daktari. Karibu tena mtazamaji, shukrani sana kwa kuendelea kuwa nasi. Serikali imeelezea kuwa ina uwezo wa kudhibiti uvamizi wa nzige ambao umekumba takriban kaunti 20. Huku hayo yakijiri, baraza la wazee la Wabukusu kutoka Bungoma linataka kuhusishwa na serikali katika kupambana na nzige hao. Kuendelea kusambaa kwa nzige humu nchini kumesababisha baraza la wazee la Wabukusu katika kaunti ya Bungoma kujitokeza na kueleza kuwa nzige walikuwa kitoweo. Walikuwa wanakusanya nzige na zile ambayo wamekusanya walikuwa wanaziweka mahali na watu wanakuja kuomba pamoja wakimwambia Mwenyezi Mungu, haya ni wadudu ambayo umelete. Sasa wanataka serikali kutenga siku moja ili maombi yafanywe, kwani uvamizi wa nzige huenda unaashiria hasira za Mungu. Yasikia au kuona serikali ikisema wazee, mila mlikuwa mnafanya namna gani mkiwa na kitu kama hiki. Wakifanya hivyo, sisi tutatenda yale ambaye inatakikana kikamilifu. Mbali na hayo, msemaji wa serikali amekiri kuwa nzige huenda wakahatarisha kuwepo kwa chakula cha kutosha nchini. Government has put in place measures to combat the locust and will not relent until the situation is put under control. Wataalamu wanaonya dhidi ya kuwafurusha nzige wanapokuwa mashambani. When you disturb them, they will move from this breeding habitat and look for another breeding habitat where they are going to lay eggs. And that is not a good management practice. Please leave the yellow ones wherever they are so that they finish laying their eggs there. In terms of management, when you are spraying only one area. Nayo kamati ya bunge inayoshughulikia kilimo na mifugo inanuia kuwasilisha hoja bungeni kutaka pesa za ziada kuongezwa katika bajeti ijayo ili kuwafaidi wakulima walioathiriwa. This committee and National Assembly is ready to factor in 5 billion shillings for compensation for 2020
2021 budget. Kwa mujibu wa msemaji wa serikali Cyrus Oguna, maafisa 500 kutoka NYS wamepewa mafunzo maalum kusaidia kuwakabili nzige hao. Ruth Sarmoi, NTV. Muungano wa hudumu wa bodaboda unalalamikia kile unachodai ni kudharauliwa kwa biashara hiyo ambayo imetoa nafasi nyingi za ajira. Hata hivyo, vijana wengi wanaonekana kujitosa katika biashara hiyo bila kuzingatia sheria za barabarani na kusababisha matatizo kama ajali na vifo. Fatma Bugu na maelezo zaidi kuhusu jinsi sekta hiyo inavyoendelea kuhatarisha maisha ya wengi. Jijini Nairobi, biashara ya bodaboda inaonekana kunoga kila uchao, lakini imekuwa mchezo wa paka na panya baina ya maafisa polisi na wahudumu. Kisa ni uvunjaji wa sheria. In certain parts of the country it operates like a mafia. Someone is involved in an accident, hits a bodaboda, and they all come and burn the car without even listening to what was happening. Ni miezi miwili sasa tangu mwaka uanze. Tayari waendeshaji bodaboda zaidi ya 100 wamepoteza maisha yao, huku abiria 50 wakifariki. Hii ni kulingana na ripoti ya mamlaka ya kudhibiti hali ya usalama barabarani NTSA. Kulingana na wanabodaboda, sekta hiyo imedharauliwa. Every single day harassment on our roads, every single day either they are being hit on the road. Every single day, when they go to hospital, they are also secluded. That's why when you go to hospital, bodaboda are not even allowed to be in the same ward with other patients. Yani tunadharauliwa mpaka hata kwa kifo. Wananchi kwa upande wao wana mseto wa maoni kuhusu sekta hii ya uchukuzi. Kuna vile zimesaidia na pia zimeleta madhara mengi. Zimechangia kwa kuvunja zile sheria za traffic, kwa sababu hao uanga wafuati, anapita kwa pavement, anapita the wrong side. Lakini in terms of convenience, waga zinasaidia. Wamekuwa wakifanya maandamano kulalamikia wanachodai ni unyanyasaji wa polisi. Sasa kama niko kwa mbioni, yeye akapiga pikipiki teke, nikaweza kuanguka na ule mama. Mguu yangu ikaumia, pikipiki yangu ikaharibika. Na sasa vile nilianguka, kuamuka walianza kuvutana na mimi, ati wataka kuniweka pingu. Mwenyekiti wa chama cha wahudumu wa bodaboda Kevin Mubadi amesema tatizo kuu ni kwamba waendeshaji wengi hawajapata mafunzo. Katika gazeti la serikali la tarehe 15 Machi mwaka jana, waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i aliunda jopo kazi la wanachama 13, jopo lililotarajiwa kutoa ripoti ya suluhu ya kudumu katika sekta hiyo. Fatma Bugu, NTV. Na mtazamaji, kilicho muhimu zaidi ni kuzingatia tu sheria za barabarani. Na tukisonga mbele, watu 28 wanapokea matibabu katika hospitali kuu ya Pwani baada ya kujeruhiwa kwenye ajali ya barabarani iliyotokea katika eneo la Kibarani, Mombasa. Inasemekana kuwa dereva wa gari hilo lililobeba watu 41 alipoteza mwelekeo baada ya kushindwa kulidhibiti. Kwa taarifa hiyo na nyingine ni katika matukio majimboni. Abiria walipata ajali walipokuwa wakienda Bamba, kaunti ya Kilifi kutoka Mwembe Tayari. Kulingana na baadhi ya abiria, gari lilikuwa limejaa kupita kiasi na dereva alikuwa anaendesha kasi. Dereva alipoteza mwelekeo na gari kupata ajali. Watu 24 walijeruhiwa. Dereva ametoweka. Gari imekuwa imejaa sana mbaba. Sasa tunakuwa tunakaa, sasa hiyo gari ikafanya mkono wa kulia. Sasa pata ajali. Mshukiwa mkuu katika kesi ya kifo cha Mjerumani aliyeuawa kwa njia ya kutatanisha mjini Malindi mwezi uliopita anatarajiwa kujibu mashtaka baada ya kubainika kwamba hajafanyiwa uchunguzi wa akili kama ilivyotakiwa. Mary Mwakili Kavu alifikishwa kotini Malindi ambapo wakili upande wa mashtaka aliomba muda zaidi ili kuhakikisha amechunguzwa akili. Inadaiwa usiku wa mauaji ya mtalii huyo alikuwa ameburudika na mshukiwa hadi usiku wa manane walipoondoka baa kwenda kulala. Mshukiwa atarejeshwa kotini Jumanne wiki ijayo. Wakazi wa Kirinyaga wanajivunia ufanisi wao katika uwekezaji, hasa baada ya kupokea mafunzo ya kuwekeza pesa zinazowasaidia kujitegemea kimaisha. Miongoni mwa mafunzo ambayo wakazi wamekuwa wakipewa ni jinsi ya kuchukua mikopo kutoka kwa mashirika mbalimbali ya uwekezaji kama Bingwa ili kujiendeleza kibiashara na kuepuka kutegemea misaada ya serikali na wafadhili wengine.
Hatimaye katika kaunti ya Nairobi, afisa wa polisi wa utawala amefikishwa mbele ya jaji Heston Nyaga kujibu mashtaka ya kumpiga risasi na kumuua mwendeshaji wa bodaboda katika eneo la Komarok. Kwa sasa Zado Kachuka anazuiliwa na maafisa wa polisi katika kituo cha polisi cha Kayole, huku uchunguzi ukiendelea. Anatarajiwa kufikishwa katika mahakama ya Makadara tarehe 28. Halima Gongo, NTV. Na mtazamaji, ni saa 1:26. Naenda mapumzikoni, nitarejea na taarifa za spoti. Feel good, Coca-Cola and food, Monday to Sunday. We are chasing taste. Let's just grab a bite, the excuse to drink Coca-Cola. Every single day. So we feel forever be real, together stay free, whatever. No, we can't stop. We wanna taste the feeling. Nothing can ever bring us down. Taste the feeling. The Waste Electrical and Electronic Equipment Center is an ISO-certified company leading in safe disposal of e-waste in Africa. E-waste defines all electronics that are obsolete or are overtaken by technology, e.g. phones, solar equipment, TVs, cables, microwaves, batteries, etc. They contain carcinogenic elements such as lead and phosphor powder that enter the food chain through reckless disposal of electronic equipment. Take initiative to dispose safely. Reach us on email or the numbers on your screen. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. Panadol Extra, now with new Optizorb technology, to fight multiple tough pains, with 3 times more pain-relieving medicine in the first 30 minutes when you need it most. Seeing them support themselves makes any pain worth it. If symptoms persist, seek medical advice. Taking pride in constructing tomorrow's skylines. Adding strength to Kenya's landmarks. Presenting the power for specialized constructions. Cementing the nation's future. Simba Cement, the strength and pride of Kenya. Now also produced in Nakuru and Mombasa. Fit Me Foundation from Maybelline, New York. Fits your unique tone and texture. Blurs pores, stop shine. For your most natural matte. Fit Me Matte and Poreless, only from Maybelline, New York. Naam, karibu sana kwenye taarifa za spoti. Oscar Ouma na Sami Oliech wameorodheshwa katika kikosi cha Kenya cha raga ya wachezaji 7 kila upande. Itakuwa mara yao ya kwanza kushiriki mashindano ya kimataifa yatakayokuwa Los Angeles na Vancouver. Wawili hao wataungana na Jacob Oje, Dan Sikutana na Oscar Dennis ambao wamerudi baada ya kupona majeraha na wengine kupumzishwa. Watano hao watachukua nafasi za Johnston Olindi, Bush Mwale, Geoffrey Okwach, Haman Humwa na Nelson Oyo ambao wametemwa. Katika mkondo wa Los Angeles, Kenya iko katika kundi moja na Afrika Kusini, Ireland na Canada. Mkondo huo utaanza Machi mosi. There's a bit of rotation and it's all about being fair and giving people opportunity to show what they can do before we start firming up on who we believe the top 13 are. So for example, Nelson's been to he's played 4 tournaments and OJ's only played 2, so you know I want to give OJ that opportunity. It's got nothing to do with form from Nelson's perspective. And then I'm looking at Jeff Aluch on the wing. So that's why I'm taking those 2 this time. And we're looking at Vincent on yellow at centre. Plays centre in the 15s. Very quick and tall, gives us opportunity to possibly have more jumpers at the kick-off situation, something which we've been working on. So we're going to experiment with on yellow playing centre along with Billy.
Bingwa wa Afrika katika uzani wa kati Mkenya Rayton Bumbum Okwiri atakuwa bondia wa kwanza kupigana na Elma Gadsby Salem wa Libya katika mashindano ya kufuzu kwa Olimpiki yanayoendelea jijini Dakar, Senegal. Kenya itapania kuhakikisha mabondia wengi wamejikatia tikiti ya Tokyo kuongeza idadi ya watatu walioshiriki Olimpiki huko Rio, Brazil. Wana masumbwi 13 wa Kenya ni miongoni mwa wanaowania tikiti 37 za kushiriki Olimpiki, ikizingatiwa kuwa bara la Afrika limetengewa nafasi 3 katika kila uzani isipokuwa uzani wa juu zaidi unaotengewa tiketi moja. Na mtazamaji, ni hayo tu kwenye taarifa za spoti, na kwa taarifa zetu za NTV Jioni kwa jumla, naitwa Nuru AbdulAziz, mwenzetu wa ishara ni David Agondoa. Alamsiki.